Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Global XCVO. In our previous video, Domestic Inquiry Part 1, we discussed the introduction, key features, objectives, legal framework and principles of natural justice like that. And today we are continuing with the Domestic Inquiry Part 2. In this video, we will discuss the domestic inquiry procedure step by step along with the important case laws and also a comparative analysis to understand how domestic inquiry is treated in different legal systems. So now let's start. So a domestic inquiry is a disciplinary inquiry conducted by an employer to find out whether the employee is guilty of misconduct or not. So the domestic inquiry procedures is very important because it ensures fair hearing to the employee and proper investigation of allegations and compliance with the principles of natural justice and avoidance of illegal termination or unfair dismissal. So if the employer fails to follow proper procedure, the inquiry may become invalid and the punishment may be set aside by the labor courts or industrial tribunal. So the domestic inquiry is generally required when the employer proposes to impose major punishments such as dismissal or removal, termination, compulsory retirement, reduction in rank. For minor punishment like warning or small fine, inquiry may not always be compulsory, but fairness is still required. So now let us discuss the domestic inquiry procedure step by step. So the first one is preliminary step. The procedure begins when the employer receives a complaint or observes misconduct. Examples of misconduct like theft, fraud, habitual absence, disobedience, assault or violence, negligence, harassments, misuse of company property, like that. The employer must first confirm whether there is a prima facie case. So if the prima facie is satisfied by the management, they can issue the charge sheet with clear allegations. And one more thing, I said the charge sheet must be issued by the employer with the clear allegation. So the charge sheet must be contain the clear allegations, date, time, place of incidents, details of misconduct, relevant service rules or standing orders violated. So the charge must be specific, is not vague. If the charge sheet is vague, the entire inquiry may be invalid. Next one is employee's explanation or reply. After receiving the charge sheet, the employee must be given sufficient time to submit a written explanation. Usually 7 to 15 days time is given depending on the rules. So the employee may admit the charges or deny the charges or give the justification or defense. If the employee admits guilt, the employer may produce or proceed to punishment. But if the employee denies the charges, domestic inquiry must be conducted. And third one is appointment of inquiry officer. If the charges are denied, the employer must appoint an inquiry officer. The inquiry officer must be neutral, unbiased and independent person. அதாவது இந்த என்கொயரி ஆஃபீஸர்ன்றவங்க வந்து யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா எம்ப்ளாயர் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தேர் மஸ்ட் பி எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நியூட்ரலாக இருக்கணும், அன்பயாஸ்டாக இருக்கணும், இண்டிபெண்டன்ட் பர்சனாக இருக்கணும். ஸோ இஃப் த என்கொயரி ஆஃபீஸர் இஸ் பயாஸ்ட், த என்கொயரி பிகம்ஸ் இன்வாலிட். ஸோ த எம்ப்ளாயி ஷுட் பி இன்ஃபார்ம்ட் அபவுட் தி என்கொயரி ஆஃபீஸர் அப்பாயின்மெண்ட். So next one is conduct of inquiry proceedings. So it is now the inquiry proceeding begin. So the inquiry officer conduct the hearing similar to a mini trial. So the procedure includes like first reading of charges, and another one is recording of employees plea, and next one is presentation of management evidence and cross examination by the employee, and also employee defense evidence and representation by the co-workers, and final one is final submission. So அதாவது என்னென்னா இப்போது இந்த என்கொயரி ப்ரொசீடிங் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ அதில் வந்து ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது, அதுதான் நான் சொன்னதெல்லாம். ஸோ வி ஹாவ் டு சி ஒன் பை ஒன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரீடிங் ஆஃப் சார்ஜஸ். Charges are read out and employee is asked whether he plead guilt or not. அதாவது இப்போது சார்ஜஸ் வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை வந்து சொல்லுவாங்க. உங்கள் இப்போ எம்ப்ளாய்க்கு அகைன்ஸ்டாக இருக்கிற ஒரு சார்ஜஸை வந்து சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி, இதெல்லாம் நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அந்த கண்டக்ட் ஆஃப் இன்கொயரி ப்ரொசீடிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதுதான்.
And next one is recording of employee's plea. So if the employee denies charges, evidence stage begins. So next one is presentation of management evidence. அதாவது மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை எம்ப்ளாயோ அவங்க வந்து எவிடன்ஸை வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எவிடன்ஸ். The employer or management will present evidence to prove misconduct. So that is include witnesses, documents, CCTV footages, and attendance records, letters and emails. So the inquiry officer records the statements. And next one is cross-examination by the employee. So the employee has the right to cross-examining management witnesses. So this is very important part of natural justice. Cross-examination ensure fairness. அதாவது இது வந்து ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அவங்க வந்து கிராஸ் எக்ஸாமினிங் பண்ணலாம். இப்போது மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் ஒரு எவிடன்ஸ், அதாவது விட்னஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்ப அவங்கள வந்து கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு எம்ப்ளாயிக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? And next one is employee's defense evidence. So after management evidence, the employee can present his defenses. So employee can produce witnesses, documents, explanation, proof of innocence, like that. So the management also has the right to cross-examining employee witnesses. And next one is representation by co-workers. Normally domestic inquiry is not a court proceeding, so lawyers are not automatically allowed. So however, representation by be permitted if the standing orders allows it. அதாவது அவங்க இப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கான ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் அலோவ் பண்ணால் ஸோ ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணலாம். இப்போது அந்த எம்ப்ளாயி இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களால பேச முடியலன்னா இது வந்து கோர்ட் ப்ரொசீடிங் இல்லையா, ஸோ அவங்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணி லாயர் வந்து இங்கே வந்து இன்வால்வ் ஆக முடியாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்து ஒரு கோ ஒர்க்கரே வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அவருக்கு பதிலாக. ஸோ அது வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸில் வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் யூஸ்வலியே லீகல் ட்ரைன்டு பர்சன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா அவங்களே பேசலாம், எம்ப்ளாயியே பேசலாம். ஸோ மெனி கோர்ட்ஸ் ஹேவ் ஹெல்ட் தட் டினைல் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் இன் சம் கேசஸ் மே பி அன்ஃபேர். இப்போது அன்ஃபேர் கேசஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வேணால் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் கோவொர்க்கர்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்காது. இது வந்து ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கட்டும்னு தான் நான் வந்து சொல்கிறேன். அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா ஃபைனல் சப்மிஷன். ஆஃப்டர் எவிடன்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் போத் சைட் மே பி ஆஸ்க் டு சப்மிட் ஸோ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஸ் தி என்கொயரி ஆஃபீஸர் டு அனலைஸ் தி ஃபேக்ட் கிளியர்லி. ஓகேவா? Next one is inquiry officer's findings or inquiry report. The inquiry officers prepares an inquiry report. So it is contains charges, evidence presented, witness statements, findings on each charges, and conclusion whether misconduct is proved or not. So the inquiry officers cannot decide punishment. He only gives the findings in this stage. And next one is final decision of the inquiry officer. So finally the disciplinary authority passes the final order. So it is possible punishments includes like warning, fine, suspension, withholding increments, reduction in rank, dismissal or termination. So the punishment must be proportionate and reasonable. And next we have to see the important case laws related to the domestic inquiry. So the first one is Sir Enamel and Stamping Works Limited versus their workmen. In this case, the workmen were dismissed without holding a proper domestic inquiry. So the dispute was raised before the industrial tribunal. So it was appealed before the Supreme Court. After the Supreme Court passes the final judgment, so the Supreme Court held that dismissal without conducting domestic inquiry is illegal and unjustified, and also it is violation of natural justice. And second case law is Kim Chand versus Union of India. So in this case, a government servant was dismissed without being given full opportunity to defend himself. So the Supreme Court held that reasonable opportunity is an essential part of valid inquiry. So it includes knowledge of charges, opportunity to deny charges, and opportunity to cross-examining witnesses, and to make a representation like that. So it is an important case laws related to the domestic inquiry. So next one is comparative aspect of domestic inquiry in UK and USA. So the first we have to see in UK. The term domestic inquiry is not expressly defined in the UK statutes, so but it is mandatory procedural requirement before imposing the disciplinary action, especially dismissal. So this domestic inquiry procedure in the UK is mainly governed by the
Employment Rights Act 1996, and Advisory Conciliation and Arbitration Service, this is called ACAS, so Code of Practice on a Disciplinary and Grievance Procedure. And third one is Common Law Principles of Natural Justice. So if the employer fails to follow a fair procedure may result in unfair dismissal. It is in UK. And next we have to see in USA. In the United States, domestic inquiry procedure are generally known as internal disciplinary investigations. So the USA follows the principles of employment at will. It means an employer can terminate employment without cause, except where statutory or contractual protection apply. So the domestic inquiry procedure governed by the National Labor Relations Act 1935, collective bargaining agreements, and a due process clause, and companies' disciplinary policies like that. It is in UK and USA. So finally, we move to the conclusion. Domestic inquiry must always be conducted fairly, properly, and according to the natural justice. If the procedure is not followed, the punishment may be set aside by the labor courts and tribunal. So friends, this brings us to the end of domestic inquiry part 2. In this video, we clearly discussed the step-by-step procedure of domestic inquiry, important legal principles, key case laws, and also comparative analysis. So I hope this video was useful and help you understand the domestic inquiry process in a clear and practicable manner. If you want this complete notes PDF of this topic, just message me in the Instagram DM and I will send to you. My Instagram ID is mentioned in the video description and pinned comment. So if you found this video helpful, don't forget to follow, like, share, and subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video.